Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు వారు డౌరీ డెత్ కేసుల్లో ప్రీవియస్గా 304B ఐపీసీ కేసుల్లో కింద కోర్టు వారు చాలా వరకు దే ఆర్ మిస్ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద జడ్జ్మెంట్స్, ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద సెక్షన్స్ అన్నారు సెక్షన్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ dwelling the matter deeply. Judgment ఇచ్చేటప్పుడు justice, equity and good conscience, whether the provisions of law are satisfied or not, even though the burden of proof is shifting the accused అని అభిప్రాయపడుతూ they have given certain directions. We are discussing that case, Supreme Court case. Justice Abhay Srinivas Vokha and Ujjal Bhuyan in the case of Karan Singh versus State of Haryana, criminal appeal number 1076 by 2014, decided on 29/1/2025. In this case, they have overturned the conviction given under section 304B IPC to the accused. Okay. That means conviction was made acquittal, appeal allowed, and noted that the trial courts are committing the same mistakes by misapplying the sections. Now it is the time for the Judicial Academies to step in and find out the lacunae and train up the judges or magistrates in this aspect. This is what the Supreme Court thinks. It is high time for the State Judicial Academies to step in. Right. ఒకసారి ఈ కేసు పూర్వపరాలు చూద్దాం. The appellant Karan Singh was married to Asha Rani, the deceased, on 25/6/1996. After 2 years, almost 2 years, on 2/4/1998, she committed suicide by hanging. So this is within 7 years of marriage. You know ingredients of section 304B. I am also going to discuss the same. Here the allegations are like this. The father of the bridegroom, he promised to give a color TV for which they have given only black and white TV. Right? Second point, they promised to give a motorcycle on a particular function, but they are not given. They promised to give the mixie and also buffalo to her, to that girl. That is also not done. They have given old furniture in place of the new one. Right? So like that. And just 10 days before her death, the husband asked her to get 60,000 from her parental house to purchase a jeep. So unable to bear the demands, unable to bear the mental cruelty, she committed suicide after coming to her house. In her parental house, she has committed the suicide. No doubt a report was given, and the trial court, even though there are omissions on the part of 3 witnesses, PW 6, 9 and 10 I think, still they believed the version, and since the accused could not prove the case beyond all reasonable doubt, because benefit of section 113B of the Indian Evidence Act shifted, then they gave conviction, of course for 7 years, to some persons for 3 years, like that. On that, they came to the High Court, appeal. High Court also dismissed the appeal, therefore they came to the Supreme Court. Here please remember, the court is not disputing, the court is not saying that no such activity is committed, but evidence is not there. Even though contradictory evidence is there, the court has not taken into consideration. That's why always we have been telling you that benefit of doubt should go to the accused person.
even though burden is shifting on the accused person. Right. Supreme Court said that for proving 304B, the essential ingredients are: number 1, death to be caused by burns, injuries, or suicide, that is other than natural death. Number 1. Number 2, within 7 years. Within 7 years, this period has been extending up to 7 years. Then, subjected to dowry, additional dowry, matter connected with dowry, whatever it is. Right? Now, important point is regarding 113B of the Indian Evidence Act. That means establishment of the innocence is on the accused person. Right? So, please remember, it is no doubt, it is the duty of the prosecution to prove that the deceased was subjected to harassment in connection with the dowry within 7 years of her marriage. At the same time, the accused has to prove that he is innocent. Right. So now, in this case, the important, significant omissions. Number 1, on the PWs, no particular act of cruelty by the deceased. He beat her, he assaulted her, he abused her, his parents also accused her. వాడు కూడా తిట్టారు, కొట్టారు, దెబ్బలు తగిలి, మేము ఇంటర్ఫేర్ అయ్యాం, మాటే లేదు, అడిగారు అంతవరకు. సెకండ్, డిమాండ్ ఆఫ్ డౌరీ, PW6 చెప్పేటప్పుడు ఈ డిమాండ్ ఆఫ్ డౌరీలో 60,000 దేనికి? జీప్ కొనుక్కోవడానికి. జీప్ కొనుక్కొని అడగటం ఉంది, ఇస్తే ఇవ్వు లేకపోతే లేదు, అడగొచ్చుగా, అల్లుడుగా అధికారం ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ 2.5 months, ఓకే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ డబ్బులు తండ్రి తీసుకెళ్ళి ఒకసారి అడిగితే 2.5 months ఇచ్చినట్టు కొంతమంది చెప్పారు. సో కాబట్టి ఎలిగేషన్స్ ఆర్ ఆమ్నిబస్ ఆర్ వేగ్ ఆర్ జనరల్ ఎలిగేషన్స్. దెర్ ఇస్ నో డేట్, దెర్ ఇస్ నో టైమ్, దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ టు కరాపరేట్ ద సేమ్. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీరు అతని కన్విక్షన్ ఎట్లా ఇస్తారు అని చెప్పి కేసు అప్పీల్ అలౌ చేసి కేసు కొట్టేశారు. సో కాబట్టి 304B కేసులో, మొన్నటిదాకా 498A అనుకున్నాను, 304B కేసులో కూడా ది జడ్జ్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ బిఫోర్ అవార్డింగ్ ద సెంటెన్స్. రైట్? సో సుప్రీంకోర్టు వారి ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ రైట్ స్పిరిట్లో తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మొట్టమొదటి గుర్తుకోవాలి, ఎలిగేషన్స్ ఆర్ జరిగి ఉండవచ్చును, కానీ ది ఎలిగేషన్స్ ఆర్ నాట్ కొరాబరేటెడ్, నాట్ ప్రూవ్డ్. అది ఈవెన్ దో వీ సే దట్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లైస్ ఆన్ ది అక్యూజ్డ్ పర్సన్ టు ప్రూవ్ హిస్ innocence. But to prove the case, yes, the prosecution has to do it. Okay? I hope you can understand this case. Otherwise, read it well and definitely you will be enriched with the legal knowledge. Thank you.